after 2 years of COVID, and it's an honor to speak to you, the camping managers and the camping owners, and I think the most influential camping entrepreneurs within Europe. So the first presentation for today is sliced in 3 parts, very short about us, about ADAC Camping. Afterwards, some thoughts about what are possible success drivers for your business. And at the end, a small insight about the cooperation which we will sign for today between ADAC Camping and the Faita, the corporation in Italy. So let's start with a very short introduction. I know everybody inside knows the history of ADAC. It's almost 70 years ago. It was in 1954 when ADAC published the first ADAC camping Führer. During that time, we reached a circulation about 300,000. So it was the first beginning of getting camping promoted in Germany, especially camping in Southern Europe and in Italy. 2005, so almost about 20 years ago, ADAC launched its first internet site, the ADAC Camping Welt. Some years later, in 2012, the ADAC app was released. It's the strongest camping app in Germany and the most sold in the App Store. Almost 4 years ago, 2018, we started with PINCAMP, the new camping portal of the ADAC. At that time, we reached about 3.5 million campers. The target for that year is we will double that number to almost 7 million unique campers, which will be in the circulation of the ADAC system. So therefore, we are the real market leader in Germany for camping information. Let's have a look on print. You know all this ADAC Camping Führer. This is the kind of Bible for camping. But during the last 3 years, we launched 16 new books. And those books are different to the ADAC Camping Führer. They are more emotional and they are more targeted on modern target groups. More pictures, more lifestyle. And actually we have a target, we have a market share of 25%, which means we are the market leader in Germany for print as well. The real driver for sure is the growth in online. For 2023, we expect 19 million visits on PINCAMP. So from the start of PINCAMP, we had an increase of 600%. And just to give you numbers, actually in 2021, 12 million visits, about 60 million page impressions on the portal. Those are really amazing numbers. So we are very thankful to get that position in Germany. Let's get to the first success driver for your business. This is the source market, Germany, for itself. Just some numbers for you. If you have a look to the numbers, the registered vehicles in Germany and the rise we see from 13 to 2021, within 8 years, it rise for 160%. So last year, 107,000 new vehicles have been registered in Germany. And just to give you an impression, what does it mean, 107,000 new vehicles compared all over Europe? In Germany, we registered 107,000, in France, 32. This is a third. In Netherlands, 9,000. This is almost a tenth. So therefore, camping is really driven by German campers. So no other country is as strong in new registrations. And this is for the total amount of camping vehicles as well. Actually, we have more than 1.4 million German camping vehicles on the road, and they are looking for free campsites. So no other country is driving like that. And the most important thing is, every year for decades there's a question to German travelers it's called the Reiseanalyse. It's the most important survey for getting information about the behavior of travelers. And they're always asked the same: if you think about the next holiday within the next 3 years, what kind of vacation style, cruise, or package tour or camping would you be interested in? And the good number is, in 2022, 12% of all Germans, we talk about almost 10 million people, are interested in doing a camping vacation. Think about it. In 2002, we talked about 5. So the target for the future is much higher. So it's a clear trend of growth. If you look at the demand, I think we have to have a look back to the history. When we started ADAC Camping with the Camping Führer in 1954, we can see
clear rise from the 50s to the 90s of the travel intensity of the Germans. And from the 90s now we are at a very high level. If you see that past, there have been a lot of crises. Just to mention some, the Cuban crisis, Chernobyl, dot-com crisis, financial crisis. What you see, there's totally no influence from that crisis to the German travel intensity. So if there are any changes, it's only a change of destinations, but not a change of the intensity of travel. That's very interesting. But there's one important point. It's COVID. COVID changed everything because people were personally affected on the one hand, and travel was legally not possible. And that changed everything, and for sure everybody in there got the impression of what happened during the last 2 years. So from the camping numbers, the numbers of PINCAMP of the usage, in 19 everything was regular. We saw a regular season, and the people were more interested in information about camping in Southern Europe than camping in Germany. This has been the typical situation over decades. In 2020, everything changed. The request for camping went down at the beginning of March for over 2 months, as you can see there. And afterwards, the request for Germany exploded because the Germans were not able to travel abroad. And Southern Europe was really lowering down. That was that time in 2020 where the campsites were empty in the north of Italy. In 2021, it went, I would say, to a head-on-head race. And the good message is, let's have a look to 2022. I would say Germany is back again, and more we've ever seen, especially in Italy. There's a rise for Southern Europe compared from 19, so pre-corona, to today for more than 100%. So who's the winner in Southern Europe? The winner is Italy. If we have a look at the numbers, Italy is the clear leader in demand from a German perspective. And I think this is a very good message for you. Just one hit, in the 24th of February, the war in Ukraine started, and there's just one analysis there. There's one country that's going to be affected regarding demand, which is Croatia. Actually, the demand for Croatia lowered down for 42%, and this might be a reason as well for the success actually of the demand in Italy. Just two information about the general situation of the traveler. Actually, the question is, are the Germans able and do they want to travel? And there's a question in the Reiseanalyse as well. Always the same question, are you able to travel? Which is a question of money and time. And are you willing to travel? Do you want to? Which is a question of desire. And as we can see in November 2019, it was a regular situation. About 2/3 of Germans were able to travel, and they're willing to travel. In COVID times, these numbers really jumped down. For sure, people in July 2022, in the middle of the crisis, they were really afraid. So therefore, the interest in doing a travel went down from 57 to 46. But the good thing is, for today, so the question was end of 21, it's an all-time high from the Germans, a really never seen level that people are willing to travel and they are able to travel. So therefore, the numbers haven't been better over decades in the past. It's an all-time high. And the second good information is, people are going to be asked about what kind of vacation do you want to do. And there's a clear message. More and more German travelers want to get luxury during their vacation. The numbers increased from 58% from 2017, so almost 20% of the Germans say, if I spend my vacation, I'd like to spend money. I'd like to get luxury, I'd like to get high quality. So therefore a clear message for your development. So just to make a summary for the first success driver, Germany has the most camping vehicles and no other country is growing more. Germans are back in Southern Europe, and Italy is the destination #1. It's quite important. And the desire for holiday from German perspective has never been bigger, so therefore there's a huge interest in luxury camping. Let's get to the second success driver, which is innovation and quality. So the number of ADAC Superplatz within the years have been raised, and especially from 21 to 22 there was a plus of 19%.
We've never seen a rise like that. So therefore, really good development. And there's one country which is leading in ADAC Superplatz, and this country is for sure Italy. So therefore, you are the driver for innovation and for quality. And this is a wonderful, I would say, development, and my warmest congratulations to all 33 ADAC Superplätze in Italy, and especially to the 8 new ones which have been delivered during the last year. But there are two facts I'd like to point in. The first thing is, let's have a look about the growth. So where's the growth in Superplatz? And I would say, actually, it's not leading the growth anymore. So therefore, be aware, I think from our point of view, Italy should be the leader of quality and innovation as well, and not only be the number one. So I would say, let's think about that. And the second thing is the average rating in general. This is the average rating in general from 19 to 22 for Italy. So there's a clear growth in the general rating, but there's a growth from other countries as well. So if you compare all those countries, Netherlands actually is leading quality, followed by Croatia, afterwards followed by France, and afterwards followed by Italy. So therefore, in general, I would say there are countries outside which invest heavily in an increase of quality. And we should think about that from an Italian perspective as well. If you have a look to the top prices, so we analyze the average prices from camping, Italy is clear leader in 2021 with almost 50 euros for overnight stay for a family. Those are standard prices. Afterwards followed by Switzerland and Croatia. In 2022, there has been a change from the position 3 to 2. So Croatia jumped from 46 to almost 51. So Croatia is almost on the price level of Italy. And the thing is, if we see the change, you can see Croatia changed the prices up to almost 9%, which is a very high level. And Italy changed the prices for 4%. So from my point of view, there's a clear correlation between quality and pricing. And therefore, I would suggest be quality leader. That's the biggest chance to be the price leader as well, and to increase your margin. Just a summary, with ADAC 33 Superplätze, Italy is a clear leader for all those high-end quality campsites. But the competition is investing heavily. So therefore, I think Italy has to defend its leading position. And the good message is the new campers which enter the camping market, they are willing to pay a higher price. So therefore, use this chance and address your campsites to those new campers, because they are interested in getting luxury camping. Let's get to the third success driver. From our point of view, the third success driver for that business is sustainability. If we see sustainability in the past, I think the discussion about sustainability is now, I would say, it runs for a decade. So 10 years ago, we discussed about sustainability, but everybody was like, oh, okay, another trend, it's called sustainability. And I think during the last years, not only about the topics we have seen in universities and in the younger generation, but especially for weather conditions, we have seen a clear change. In 2021, in July, we had a flood in Germany. It was the biggest disaster we've ever seen in Germany. More than 220 people died, 11 billion euros in damage. So for the first time, the Germans have seen there is a change in climate. And we've seen that in front of our house steps. So therefore, the question, is there a crisis? No. The question is, how does this crisis affect our daily business? And afterwards, the Germans have been asked in the January 22 about the sustainability in holiday. And this number jumped to 47%. So almost half of the Germans have a high interest in getting sustainability during their vacation. So there's a clear need from the German side for getting a sustainable vacation. And the interesting thing is, if you divide this question to campers and no campers, the campers do have a plus of more than 20%. So campers are more interested in getting a sustainable vacation than non-campers. Therefore, it's a clear message to you, invest in sustainability.
And if we have a look to the searches for sustainability from 17 to 21, it almost doubled. So people search for eco-friendly camping. Therefore, there is a clear demand in the market. But if we have a look to the environmental friendly campsites, which are actually labeled and certified, so therefore actually only 6 countries do offer more than 10% of their campsites with eco-friendly labeling. This is not enough. So therefore, from my point of view, it's a clear message: get more certified campsites. And I think it's not only about getting a better society, to be honest. If the demand is like that, people are willing to pay for that. So therefore, getting sustainable could be a clear driver of revenue and margin. It's an investment case, but I think there's a clear value behind. Just as a summary, the Germans' desire for sustainability is quite high. Italian campsites actually rank in the mid, so therefore there's a chance to get a leading position in there. And I think, similar to quality, Italy should be the clear leader in that development for sustainability. Let's get to the fourth and last success driver in that presentation. And this is, from our point of view, a clear message. It's about digitalization. If we see the behavior of Germans in digital bookings, so what do they book online, we can see a different situation for different countries. So, for example, for Austria, about 61% of the bookings are going to be made on a digital base. Other countries are a bit ahead, like Netherlands and Croatia, with more than 70%. So, about a third of the inventory actually is booked via digital. And maybe this might be the same for camping as well. Those are general numbers. If we see the growth of those online bookings, actually during the last 3 years, in Italy the growth has been 3%, which is, I would say, okay. But if we compare that growth to other countries, for example Croatia, the growth has been much higher. So therefore, the question is, why is it like that? And I think it's a question of supply. Is the supply bookable online, yes or no? So the reasons for those online bookings from a consumer perspective, they are quite clear. It's about comparable of the market. I'd like to compare the different supplies. And it's about convenience, for sure. Because if I go to a portal, it's quite convenient. I get the same information, the same structure. If we ask people, why do you use portals instead of the regular hotel or a campsite, the answer is quite easy. It's an easy handling, and therefore it's an important overview on those portals about availability. So therefore, if I like to do a camping vacation, and I have a vacation break for 14 days in August or September, I do not want to surf on 20 single campsite websites. I just want to get an answer which campsite is available. And this availability question is the main issue for the campers. So if we have a look for searches for bookable campsites on PINCAMP, the number arose for 50% during the last 2 years. In 2020, about a third searched for bookable campsites, which means a search by date. In 2022, almost half, which is 44% search for that. So therefore the numbers, which is the regular turnover for the bookability on PINCAMP, just exploded, as you can see. Actually, in 2022, we are 5 times ahead regarding the year before, and we expect a sensational summer for that. If we see the bookable campsites, actually, just a comparison between Italy and Croatia, there's a clear lead. Italy has about 320 campsites bookable on PINCAMP, Croatia about 100. So therefore, a pretty leadership. But if you compare the percentage, because we have much more campsites in Italy, actually there is a leadership in Croatia. So more campsites in a relation to all campsites are bookable there compared to Italy. So that there's a need to get more campsites bookable in there. And if we see the demand for Italian campsites compared to Croatian campsites, if we see the regular demand, so people are getting on the platform via Google or on a direct type in, Italy is leading with 20%. But the thing is, people abroad are investing more money in getting people to their country. So therefore, actually, there's a hard competition between different countries. And as we can see, for example,
other countries are investing very strong in online marketing to get these new customers. So the target is, how do I get new customers which pay a higher price? And if we see the bookings compared, actually we have almost double as much bookings to Croatia than to Italy, and actually for 2022 it's almost a plus of 50%. So therefore there is a decision by the customer. If we ask the travel professionals, which means the owner of hotels, of tour operators, of campsites, about what might be the travel trends in 2030, and this has been done in Germany with that survey, the answer is, it's about digitalization, it's about sustainability, and it's about finding skilled people. Those are the most three important topics which people expect for 2030. And if we ask them about what is your problem behind, so why are you not able to get in that position, the question is, or the answer is, it's about cost. So it's about budgeting, I have to invest. It's about getting stuff, and it's about the complexity in there. So therefore, there's a clear need for investing in this digitalization and finding the right people. Because the market, think about Berlin. We are based in Berlin, and believe me, this is the startup hub of Europe. Getting developers, getting online marketing specialists, this is a quite tough market. And I think it's whole over Europe the same. And there's a huge demand for those people. So digitalization needs a clear investment and expertise strategy. Just as a summary, portals are delivering guests to campsites. And they want to see, those guests want to see the availability. That's the task of the portals. In terms of digitalization, I think there is room for improvement for Italy. We need more bookable campsites from Italy. So therefore, it's a need for heavily investing in there. And from my point of view, it's a clear message to the politics as well. We need more support from a political side. We need more investment from a political side. There is a question for support, and we have a presentation later on in the afternoon. And believe me, my message to the politicians will be very clear to that sector. We need less bureaucracy. We need more speed from a political side. You need the chance to invest in the digitalization. So, everybody awake still? Really? Great, that's wonderful. So let's get back to the most important one, the strategic cooperation between Faita and ADAC Camping. So, what are we doing? Faita and ADAC Camping is supporting and establishing an international distribution for campsites. So the beginning for sure is the cooperation between Faita and PINCAMP, but I'm sure later on there will be further cooperations, but we will start as an innovation driver. So what are we doing? We support campsites in getting online bookable. And this is on the one hand about education, it's about support, it's about helping those campsites getting in there. And the second thing is almost a price game. We are supporting with discounts on our commissions as well. So if you are a Faita member, there's an advantage in there for you. What are the targets of the cooperation? It's a super sound trick, don't you think so? So, there are 6 targets for the cooperation. The first target is we'd like to increase the share of online bookable campsites in Italy. Really like to increase them heavily. The second thing is we'd like to support the increase for international distribution. We'd like to get even a small campsite in Sicily promoted on international portals because there's a demand. So therefore, we are looking for increase of the visibility even for destinations and campsites which are not so well known. For sure, everybody knows Union Lidio and Babina de Venezia. Those are the target for the existing campers. But I think there's a huge number of small to medium-sized campsites, and there's a number of destinations as well, which are not as well known as Lago di Garda and Cavallino. And there's a chance for them as well. We'd like to increase the occupancy because we send new German campers in there, and they're able to spend their vacation in there. We'd like to increase the revenue, therefore, just to implement higher prices, and we like to increase your margin as well
in just decreasing our commission. So therefore, the cooperation tries to strengthen the position of Italy for a real long-term base. What is the offer of ADAC Camping? The first is we'd like to get an easy implementation by cooperations with different technology providers. So for example, Booking Expert, Vertical Booking, those are major systems in Italy. We did the cooperation to get your campsites via those PMS and channel management systems on there. The second thing is we give a discount. And the standard discount for a Faita member on our commission set is 11%. So if you're a Faita member and you sign that contract, it's quite easy. You just get a discount of 11% on the standard commission rate. And I will explain this commission system later on a bit. There is a chance to decrease the commission up to 60% during that partnership. And this is an amazing high number. And the third is, for sure, we do heavily online promotions for those partners which agree in that cooperation part. Just have a look on that pricing model. There are 4 models, and the first model is called the simple Faita partner model. Is there any requirement, just a simple one, be a Faita member? And most of you are Faita members. So what is the discount on the standard commission? It's all over the year, 11%. It doesn't care if it's high season, July and August, or rest of the year, just 11%. So this is super simple, so therefore this is our first gift for Italy. We just give you as a gift an 11% discount on the commission. The second model is called the Faita Preferred Partner. If you like to share availability parity, which means if you offer the same availability, it's not about prices. We don't talk about prices. We only talk about availability. If you like to share the same availability to us as you give on your own website or to other partners, we give you a special discount, which is a discount in high season of 50%. So for all departures in a high season, you pay 50% less than the regular ones. And during the rest of the year, it's a discount of 20%. So I think this is a heavy deduction for you. And I think it's a good argue to think about if you like to share the same availability. The third is if you are a Faita partner and if you purchase media. Today, Andreas Sandner from IGL is with us, and for sure he's heavily connected during the decades in this branch, so everybody knows IGL and the marketing options they sell for us. So if you are a partner of IGL and ADAC purchasing media, you get a discount of 30%, which means the actual commission from 10% is going to be reduced to 7%. So now, to be honest, if you are a Faita preferred partner, which means Faita member, you are an ADAC media customer, and you offer the availability parity to ADAC, we give you a discount in July and August of 60%. So therefore, the question of, are we the new Booking.coms? No. We are ADAC. We are a trusted partner over decades, and we will be a trusted partner over the next decades as well. So, just at the end, thinking about why should campsites join? And I think we have to analyze 2 things. The first thing is the different types of customer. If we have a look to the traditional camper, the traditional customer, I think the traditional camper has many years of experience with different campsites. He knows exactly those big ones. He knows exactly where to stay. Often those campers are really loyal customers. I've heard about stories, people which have been on the first time in the campsite in the 60s, and they are year by year on the same campsite. So real high loyalty. The bookings are often made directly, by phone, by email, and former times by letter, and today by the booking machines on the websites of the campsites. Those people are a bit price sensitive because they are with you over decades, and every year they ask, oh, once again a new price? And they're asking for the same price over periods. So therefore, this is on the one hand a valuable customer because he will join you years by years, but on the other hand a very price sensitive customer. On the other hand, you have seen 107,000 new camping vehicles during the last year. So those are the new campers, and this is the new customer. And what's the differentiation? Absolutely no experience in camping.
if we analyze the questions we get from those new customers, it's amazing. They start from the scratch, totally. There's totally no loyalty yet, for sure, because they don't know any campsites actually. So they have a clear online booking experience from the former vacation. They did everything online with hotels, with flights, and they expect that kind of behavior for camping as well. So what do? They Google, they try to find a portal which gives them all the overview, and they like to book. And that's different to the old customer. And there's a clear low price sensitivity, because if you have made a luxury vacation on the Maldives a year before, and now you have purchased for 80,000 euro a new camper, you're not interested if it's 55 or 65 euro, you pay for that night. So therefore, two different customers. From our point of view, for sure the strategy for the traditional camper, retain that customer and try to slowly increase the pricing, for sure. But in general, I would suggest just to slightly reduce this share and try to get that new customer. And for sure, if you can change the relation of a traditional customer, which is very price sensitive, to a new customer, which is less price sensitive, then at the end, even for a full occupied campsite in high season, there's a chance to increase revenue and margin. So it's a question of strategy. And it's your decision how to go with that strategy. And the second thing is about the different kind of campsites. I think we can separate that branch in the leaders, those big and well-known brands, and those, I would say, small to medium campsites, which are actually not the big brands. So what's in for there during that or within that cooperation? I think the thing for a medium and smaller campsite is a general visibility. As I've described before, more and more people are searching for available campsites. So even if you are not a big, well-known destination, even if you are not a big known campsite, if you show availability in August, there will be an interest from a camper getting to your campsite. And the campsite was totally unknown. And the only reason why this campsite is getting to the relevant set is because there is availability. So it's a big chance for unknown and smaller destination campsites to get a general visibility. And the second thing, for sure, with more visibility and with more bookings, it's more higher occupancy due to new German customers. For the large campsites and the big brands, it's different. I think it's about brand visibility. So actually we have seen 44% of the searches are done by date. So if you offer availability, you're viewable. If you don't offer, for 44% of the searches, you're not visible. It's a pretty clear thing. And I think it's a clear enforcement to get a higher pricing. And at the end, it's about yielding. I think the times where you have set two prices, the pre-season price, the high season price, and you just announced that price in, I would say, September, October for the ADAC camping futuro, times are over. The future isn't yielding. The future is try to get better margins during high season, even if you are fully occupied. And the system of ADAC camping and the system of our strategic cooperation will allow that. So therefore, from our point of view, this cooperation is really a good benefit for the professional big ones, the big brands on the one hand, to increase your pricing, to get in the yielding system, and it's a good one for the small ones as well. So, just a summary, I think Italy is the really best positioned country for camping all over Europe. And on the other hand, we have Germany as a real strong brand. And the competition actually, if we have a look to Italy, if we look to Spain, if we look to Croatia, is a bit ahead. It's about the willingness to digitalize. It's about technology providers. If we see where's Set2Air is sitting in France. Whereas Phobes is sitting in Croatia. Whereas CompuSoft is sitting in the Nordics. So therefore, we need more technology-driven solutions in Italy. And I think with this cooperation, we really want to help this continuation of the leading position of Italy also in the field of digitalization. That's what we're looking for. So, if you have further questions for today,
My colleague Pier Paolo, which is almost well known in Italy, is with us. For sure, Andreas Sandner is with us, and later on, I think Verena will join us as well. So therefore, just get to us, get in our discussion, and I will be with you for the whole day as well. So therefore, we are really willing to answer your questions. Thank you for your interest, and if there are further questions now, just let's get in the discussion. Thank you. Il messaggio che ci è stato portato è molto importante, perché per la prima volta abbiamo sentito da parte del nostro principale mercato straniero di provenienza che dobbiamo usare di più in qualità, perché questo ci permetterà di essere più competitivi e di avvicinare i nuovi clienti. Questa quindi è una sfida che ci viene proposta per mantenere la nostra leadership. Siamo leader, però il mercato sta correndo, i nostri competitor stanno correndo, e il messaggio che io gli ho chiesto oggi è di dirlo con franchezza dal loro punto di vista com'è la situazione. Il messaggio è chiaro: loro ci apprezzano, siamo in una posizione di leadership, però dobbiamo stare attenti, non è mantenuta per sempre. Per mantenerlo dobbiamo investire in qualità delle strutture, in digitale, in competenze umane, che sono esattamente i temi che sono emersi nei lavori di questi mesi di presidenza, tutti i vari tavoli a cui abbiamo partecipato e che oggi pomeriggio cercheremo di ribadire con il contributo dei nostri relatori. Io sono molto felice di questo accordo di cooperazione, perché non si tratta di una semplice operazione commerciale, anche se è stata descritta nei suoi dettagli, ma per il suo contenuto di cooperazione positiva nello sviluppo del mercato italiano verso la clientela di lingua tedesca, perché qui è stato evidenziato il mercato tedesco in modo principale, però il loro prodotto è il più diffuso anche in Austria e nella Svizzera di lingua tedesca, quindi facciamo riferimento a un bacino di assoluto interesse per il mercato. I numeri ci stanno dimostrando anche come il tasso di crescita sia superiore a quello della nostra offerta, quindi abbiamo delle possibilità di sviluppare anche località ancora non toccate dal turismo tedesco. L'importante è però costruire delle storie interessanti, perché sono nuovi clienti che non conoscono il nostro mondo, e quindi dobbiamo entusiasmarli, proporre delle idee nuove, e quindi questo soprattutto alle località che ancora non hanno avuto i flussi di turisti tedeschi che conosciamo in questa zona d'Italia è un invito a riflettere per poter essere visibili e competitivi. Questa è un'opportunità, a mio giudizio, per l'intero Paese, per quanto riguarda le località maggiori e le località minori. Mi fermo perché abbiamo ancora molti relatori, purtroppo il tempo stringe, e ringrazio ancora Uwe dell'accordo che abbiamo siglato, presidente dell'ADAC Jungenberg, e vi invito nei prossimi giorni a prendere contatto con loro per capire meglio i dettagli dell'operazione, ma soprattutto per cominciare a costruire delle esperienze interessanti da proporre. Il portale non va visto solo come momento di prenotazione, ma come momento di comunicazione. Non per nulla ci sono state all'inizio le slide sulla parte cartacea, che comunque ha ancora un'importanza notevole, perché i loro clienti leggono, sono interessati, e quindi questo è un invito a concepire la proposta in modo più articolato, non un'offerta che fa lo sconto migliore, ma un'offerta che presenta il prodotto più ricco e più interessante, perché se avete visto i prezzi possono salire. La crescita della Croazia non è casuale, non è legata a mio giudizio solo all'aumento di qualità, ma è anche legata a una maggiore diffusione del prezzo dinamico, che gli ha permesso di cogliere la diversa velocità di reazione del mercato, e questo è un ulteriore suggerimento che è emerso dal tavolo di lavoro che abbiamo sviluppato in questi mesi, e anche qui la componente digitale c'è molto d'aiuto. Io ringrazio ancora Uwe per il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, ma soprattutto per quello che andremo a svolgere nel futuro. E lascio la parola adesso dal punto di vista di quelli che sono gli operatori italiani online. Chi viene? Ventu? Rappresentati? Sì, perfetto. Da Giustini, da Viroli. Se volete ci sono ancora delle sedie libere qua, Ditemi quanto posso iniziare. Appena lui è pronto. Appena sei pronto. European countries, and
surprising that they are lower than other countries. You mentioned Sweden and Norway are below 10%. Allora, buongiorno, posso Presidente? Vai, tranquillo. Ti conoscono tutti qui in line, quindi non devo fare presentazioni. Buongiorno a tutti, vi conoscete quasi tutti. Niente, innanzitutto ringraziamo qua il Presidente della Faita, signor Granzotto, e tutto lo staff della Faita che ci ha invitato a questo evento. Noi siamo stati onorati di questa cosa, con pochi giorni siamo riusciti a mettere su dei numeri, ma che purtroppo con un po' più tempo si riusciva a fare qualcosa di meglio. Voglio ringraziare tutti i miei amici, cioè competitor, ma alla fine siamo un gruppo di persone che cerchiamo di portare visite e del bene a tutti i campeggi italiani, sia dai visitatori italiani ma anche dai visitatori esteri, anche dalla Germania. Noi siamo i portali camping.it, che io sono Ferdinando Giustini, poi c'è Campeggi e Villaggi rappresentati dal signor Elvis, okay. Poi abbiamo Riccardo Viroli di Camping Village Travel del gruppo Titanca, poi abbiamo Cristian Capizzi di campeggi.com, gruppo Coop Camp, insieme ai suoi collaboratori che conoscete tutti. Poi c'è Andrea Antonioli di Top Camping e poi c'è Vittorio Dionisi di campeggivillaggi.com, che purtroppo per un impegno precedentemente preso non è potuto essere qui. Io lascio la parola con i numeri al nostro amico Riccardo, che è un po' più bravo di me a relazionare. Con questo vi saluto a tutti e grazie. Ribadisco anch'io e ringrazio l'invito da Faita in riferimento all'emissione dei numeri e alla presentazione che riusciamo a fare oggi. Come ha anticipato Ferdinando, intanto ringrazio le persone in sala che andremo a vedere qualche numero di trend. Faccio una piccola specifica abbastanza importante. Come ben sappiamo, la pianificazione della vacanza plein in Italia sul turismo italiano ha un impatto molto alto, per cui stiamo parlando di canali ovviamente di promozione, e qui mi riallaccio anche all'inciso che ha fatto prima il dottor Granzotto in riferimento al fatto che essere all'interno di questi canali, che siano di prenotazione, di booking, che siano di promozione, comunque rimangono fondamentali per la visibilità e per la crescita del settore. Parliamo appunto di statistiche, è la prima volta che riusciamo, passatemi il termine, a mettersi d'accordo, e qui vediamo il ringraziamento a Faita per averci un po' spinto in questo coordinamento. Realmente con i 2 anni della situazione Covid paradossalmente ci ha molto avvicinato, pur essendo competitor, anche se realmente le aziende hanno peculiarità e focus diversi, e ci hanno avvicinato e ci hanno fatto capire che dovevamo fare qualcosa e potevamo fare qualcosa per il settore. Soprattutto anche con il discorso che il turismo appunto è cambiato, quindi le dinamiche e l'approccio al turismo sia di prossimità ma anche proprio verso il mercato italiano, soprattutto nella zona appunto del Veneto, si è avuto un'apertura, una visione completamente diversa. Abbiamo fatto una specifica di We Speak German, ovvero sì, nel senso che oggi il network di portali che stiamo guardando si riferisce, i numeri che andremo a vedere si riferiscono solo ed esclusivamente al mercato dei campeggi italiani, ma molti dei nostri portali fanno molte visite anche sul mercato in lingua germanofona, oltre 1 milione. Andando avanti, andando sui numeri, li andiamo a vedere. Ovviamente citiamo la fonte di provenienza che tutti immagino conosciate, che è Google Analytics, insomma uno strumento che tutti utilizzate per le proprie analisi, e ribadisco, è la prima volta che unifichiamo questi dati per il settore. Andiamo nello specifico. Il primo raffronto lo facciamo 2019-2020, quindi partiamo da una stagione 2019 comunque positiva, penso si possa insomma ricalcare un anno sicuramente ottimo. Nella prima colonna troviamo ovviamente i punti su cui ci siamo soffermati dal punto di vista di analisi. Quando parliamo di visitatori unici, e il gruppo, il network dei portali
ha generato oltre 4 milioni di visitatori unici. Realmente nel 2020, come ben sapete, c'è stata ovviamente la pandemia, quindi una congestione, un freno rispetto a quello che è stata la parte di prenotazione, è stata anche in buona parte per la parte di visibilità, poi però c'è stata un'esplosione che ha divagato e c'è stato un recupero molto importante, per cui paradossalmente abbiamo fatto più 10% di visite. I dati che gli vanno in forma correlata, adesso non vi vogliamo annoiare con tanti dati, però sono sia sull'aspetto delle pagine viste con un incremento del 6%, la media per pagina per sessione dell'1%, insomma poco percettibile. C'è stato invece un incremento importante di link verso i clienti, questo anche per approfondimento della stagione 2020 onestamente, perché la gente voleva sapere, voleva avere specifiche in base a come era il soggiorno, e c'è stato un incremento dal punto di vista di richieste informazioni inviate. Noi abbiamo come nomenclatura abbiamo utilizzato email inviati, email singole cumulative da offerte, e qui il dato su cui ci vogliamo soffermare non è tanto la crescita, ribadisco, nell'esplosione che c'è stata, ma è sulla crescita esponenziale che c'è stata in riferimento e trend del mercato della parte di richieste informazioni sulla parte delle offerte, quindi su dinamiche specifiche che ovviamente si parla di richieste informazioni uniche alla singola struttura, che hanno avuto un incremento del 61%. Abbiamo fatto questo riporto dal 2019, quindi partendo da una stagione ante-Covid poi vedremo l'ultimo trend di quest'anno, perché in questa analisi siamo riusciti appunto a tirar fuori e unificare la parte dei numeri. Sono abbastanza convinto che con quello che si possa sviluppare con questa nuova sinergia e anche in riferimento all'asset Faita possiamo andare a estrapolare a ulteriori dati ancora forse più profondi, più importanti, per andare a analizzare veramente come l'utente si muove all'interno di questo settore. Andando invece al raffronto 2020-2021, anche qui siamo passati da 4 milioni e mezzo di visitatori unici a 5 milioni e 3, quindi un più 17%, in parte ce l'aspettavamo dato un anno, non dico post-Covid, perché realmente anche il 2021 è stato intaccato da questa brutta cosa. C'è stato un incremento di pagine, qui c'è stato un abbassamento di pagine per sessione, ma numeri percentuali molto contenuti. Anche qui riporto l'attenzione verso l'aspetto di collegamento alle strutture, ovvero i link verso i siti delle strutture ricettive, che hanno avuto un incremento del 15%, e nella parte di richieste informazioni qui vediamo una parte esplosa di richieste informazioni cumulative, quindi come ben sapete i nostri portali in forme diverse danno la possibilità di mandare richieste informazioni a più strutture, perché un passaggio che non ho fatto, forse doveroso, è che oggi quando un turista sceglie una vacanza rimaniamo comunque dal punto di vista strutturale della navigazione il primo punto di riferimento e di appoggio per la scelta di una vacanza, ovvero all'interno di una stessa infrastruttura il turista ha la possibilità di paragonare, di selezionare più strutture e di avere un ordine di grandezza di come si può muovere all'interno di quella zona o di quella del nostro settore specifico. E qui c'è stato appunto questo incremento sia dalla parte delle cumulative, ma anche, come rivediamo in forma specifica, scusate, delle offerte, quindi con un più 44%. Andiamo a vedere un dato ancora più importante, ovvero il trend che c'è dal 2021 al 2022, con raffronto di date dal 1 gennaio del 2021 al 20 di aprile del 2021, il raffronto appunto al 2022, quindi un trend in cambiamento ancora. Oggi possiamo censire in maniera abbastanza chiara che c'è stato ovviamente un aumento di digitalizzazione portato dal Covid, e questo ci ha messo nelle condizioni, noi in termini di analisi di portali che anche delle singole strutture ricettive, di essere più attenti a come si muove il turista e che cosa cerca. Ovviamente qui potremmo aprire 1000 parentesi, ma è un dato di fatto che se c'è stato un aumento di digitalizzazione, le persone in maniera involontaria o comunque inconsapevole si sono autoformate e riescono a scremare molto di più quello che è un'informazione finta da una vera. Qui vediamo l'incremento che è veramente impattante, quindi nei primi 3 mesi e mezzo, possiamo dire, anzi scusate, 4 mesi e mezzo di quest'anno abbiamo avuto una crescita del 53,83%, quindi 3 mesi e mezzo. Marzo, scusate, 3 mesi e mezzo.
un incremento di pagine viste in maniera impattante, quindi anche qui oltre più del 50%, la media per pagina per sessione, anche qui l'incremento è molto impattante, e iniziamo a vedere dei dati molto interessanti, ovvero i link verso i siti clienti sono in incremento dell'82%, le richieste informazioni sono cresciute del 92%, e qui, portando un'attenzione sulle richieste informazioni in generale, vi faccio un focus sull'aspetto invece del trend di come sta cambiando il turista, ovvero dalla parte di richieste informazioni cumulative che sono nettamente in calo, quindi un meno 23,50%, e una crescita esponenziale delle singole più il 100%, e della parte di offerte che cresce ancora ulteriormente dal punto di vista di numeri fino ad arrivare all'87%. Quando menzioniamo, chiedo scusa, offerte sono proposte commerciali, non per forza devono essere conti o periodi per voi di occupazione, insomma. Sono cose in vetrina, cioè se uno vuole evidenziare un periodo. Proposte commerciali che molte strutture iniziano ad adottare strategicamente l'inserimento di un pacchetto, di un'offerta a pari condizioni del listino, e poi in base se fanno tariffa dinamica o no, scrivono a partire da o piuttosto a fare altri riferimenti. Quindi qui vediamo una cosa molto importante, nel senso che il trend del turista rimane quello, nel senso rimaniamo il primo appoggio dal punto di vista di iniziare a selezionare le strutture ricettive, lo vediamo dai dati di incremento. Ovviamente abbiamo censito già un anno fa che il valore della vacanza ha preso ancora più forma dopo purtroppo questi anni di Covid, ma anche l'utente appunto che è più avvezzo e riporta più attenzione sia alle richieste singole che all'aspetto delle offerte. Tornando un po' a un cumulativo, abbiamo appunto nel 2021 censito 5 milioni e 333 mila visitatori unici, per oltre 1,5 milioni di richieste di informazione e soggiorno, e oltre 4 milioni e 600 mila euro di link, 4 milioni e 6 di link, di link verso i siti. Qui riportiamo anche appunto questo in crescita ancora, questo focus di più 53% di visitatori per il 2022, quindi ci auguriamo, siamo certi insomma che verrà una stagione buona, perché positiva non si può più utilizzare come termine. Abbiamo un incremento di richieste di informazione e moduli appunto del 92%, e anche un incremento di visite al sito. Questo significa che il trend è comunque in crescita, che il mercato è comunque in evoluzione, e in questo contesto abbiamo ripreso solo dati di visitatori italiani, per cui c'è stata probabilmente una riscoperta anche molto importante del nostro settore. Come ben sapete, in diversi contesti viene considerato in maniera errata. Qui abbiamo fatto un piccolo spaccato di trend per regione, quindi di come sta andando la parte da gennaio 2022 appunto al 24, dove abbiamo selezionato le prime 10 regioni in termini di trend. Riporta la parte della Toscana, con la Puglia e il Veneto con numeri molto simili, quindi si farà presto a scambiare queste prime 3 posizioni in termini di andamento, in base anche alla stagionalità e al periodo, per poi seguire con altre regioni come Marche, Sardegna, Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Trentino, Alto Adige. Questo ovviamente implica anche per densità di strutture, quantità di strutture e stagionalità, però era per riportare qualche dato. Qui io non ho altro da aggiungere, non so se Ferdinando vuole aggiungere qualcosa. Abbiamo, riportato una serie di dati, spero interessanti in termini oggi siete qui, e secondo me fatta un po' organizzata tra 6 aziende appunto diversificate con focus diversi. Il fatto che abbiamo riportato, abbiamo unificato dei dati, per me è stato onestamente un onore, perché diciamo che è stato fatto tutto da 6 macchine diverse col drive, cioè, con un giorno di lavoro. Comunque dobbiamo apprezzare pure questa Presidente. Allora io vi ringrazio. No, appunto, no, perché però capisci, dopo la presentazione giustamente di Uwe, che ha fatto una cosa bellissima, cioè noi se avevamo un po' più tempo mettevamo dei dati meglio, però penso che questo oggi per me era solo di presentarvi all'esistenza. Voi avrete un appuntamento fondamentale che sarà presentato in occasione del salone della fiera di Rimini del TTG,
in cui concentreremo proprio l'attenzione al mercato italiano, con evidenza particolare anche dell'andamento della stagione stessa. Quindi sarà un momento, quindi leggetelo come anticipo di 6 mesi di tempo per arrivare preparati alla riunione. Quindi leggetelo in chiave positiva. A me faceva piacere avervi qua oggi e quindi con un contributo, e vi ringrazio perché questi numeri sono comunque un segnale molto importante di salute del settore, che fa ben sperare non solo per la stagione 2022 ma per il futuro, che è il titolo del convegno di oggi. Comunque Elvis, Andrea e Christian, vi alzate così almeno vi vedono, chi non vi conosce, a parte vi conoscono tutti, però sai. Ok, grazie Presidente. Grazie mille. Cioè, in poche parole hai detto che aumentano i prezzi perché sono aumentati i dati, perché non l'hai detto, scusa? Stava bene. Io vi ringrazio, mi scuso che ho dato poco preavviso, ma purtroppo questo evento mattutino siamo riusciti a organizzarlo veramente in poco tempo. Invito adesso al tavolo, chiedo scusa se devo essere con i tempi serrati, ma abbiamo molti argomenti. I rappresentanti dell'Italian Exhibition Group, Fiera di Rimini, TTG SIA, con i quali abbiamo sottoscritto, o meglio stiamo per sottoscrivere, un importante accordo di collaborazione che vedrà il loro gruppo essere parte attiva nella valorizzazione del turismo all'aria aperta sul mercato nazionale, aiutarci nel cammino della digitalizzazione. TTG secondo me è uno dei momenti più importanti da questo punto di vista, soprattutto sviluppando un'arena in cui la renderemo ricca di contenuti, di formazione, proprio per evidenziare e sviluppare meglio i temi che oggi abbiamo anticipato da parte sia tedesca che dei nostri colleghi italiani, che ringrazio. Grazie. A voi la parola. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, siamo onorati e felici di essere qui e sancire un po' questo accordo che abbiamo fortemente entrambi voluto, proprio perché organizziamo da tanti anni la manifestazione che sappiamo essere la più importante del settore del turismo e dell'ospitalità nel mondo del turismo organizzato. Quindi di fatto a noi sembra doveroso ed obbligo portare all'attenzione del settore l'opportunità che c'è nel turismo on plein air, che si presenta sempre più forte anche nel post-Covid. Abbiamo siglato insieme a Faita un contratto, un accordo di medio periodo che ha proprio come obiettivo quello di creare consapevolezza negli imprenditori e consapevolezza nel settore, proprio perché può essere una forte opportunità di business, ma può essere sicuramente una grande opportunità di formazione e innovazione, perché in questo siamo piuttosto bravi e la creazione di questa Academy, ha menzionato prima Ganzotto, la presenza di questa arena sicuramente porterà maggiore cultura anche nel mondo del settore che voi rappresentate benissimo, ma che sta andando velocissimamente, quindi nell'ottica dell'essere sempre innovativi al passo con i tempi è importante anche insieme formarci e condividere quelli che sono un po' i passi più innovativi che l'industria del turismo deve fare. Io sono Gloria Armiri, rappresento la divisione Turismo Ospitalità di Italian Exhibition Group. Italian Exhibition Group è un'azienda quotata in borsa, è la fusione tra Rimini Fiera e Vicenza Fiera. Di fatto organizziamo parecchi eventi, ci suddivisi in 6 categorie, quindi siamo specializzati in food and beverage. Vicenza Oro è un nostro prodotto famosissimo, insomma, giocate anche in casa. Turismo Ospitalità è quella che adesso io e Marta Ballabio, che è la brand manager di SIA e San, vi andiamo un attimino a raccontare. Poi abbiamo la parte di sport, leisure and wellness e lifestyle innovation e green technology, quindi noi ci strutturiamo in queste 6 divisioni e per queste 6 divisioni siamo un po' al servizio del mercato, quindi non ci mettiamo certo a fare competitor, non ci mettiamo ad insegnare niente a nessuno, ma siamo al servizio proprio della necessità dell'industria che andiamo a rappresentare. Questo è un breve video
che vi farà capire un pochino un po' le dimensioni e quello che siamo in grado di fare. Ecco, questo insomma spero che vi abbia dato una visione generale di quello che siamo in grado di fare, riusciamo a farlo anche piuttosto bene e faremo di tutto per farlo al meglio anche nel contenitore di TTG sia SAN, che è un marketplace ormai forte e riconosciuto da tutta l'industria anche per il settore del campeggio. Introduco Corrado Peraboni, che è il nostro amministratore delegato, avrebbe voluto essere qua con noi ma ha mandato un breve video, quindi se lo facciamo partire e poi io l'ho chiesto nel weekend del 25. Sì. Ecco. Non lo riesco io. Aspetta, ok. Amici di Faita, un caloroso saluto mio personale da tutta l'organizzazione di IEG, un saluto particolare al Presidente Alberto Zantotto e al Direttore Generale Marco Sperapani. È un piacere incontro con i vostri vertici lo scorso ottobre qui a Rio. È un piacere particolare quello di rivolgere un saluto a Faita, perché Faita e IEG hanno lo stesso approccio nel tentativo di servire al meglio i community e i settori a cui si rivolgono. Faita non è un'associazione che svolge un ruolo meramente sindacale, tradizionale di un'associazione diciamo vecchio stampo, ma è un'associazione che è accanto ai propri associati durante tutto l'anno. Basta pensare alle iniziative Faita Stato online, oppure alle piste camping management, alle attività formative che vengono fatte. Ecco, questo approccio è lo stesso che noi cerchiamo di tenere nei confronti, dicevo, dei settori economici che si rispecchiano, non limitarci a fare un evento fisico una volta all'anno e poi ci vediamo l'anno prossimo, ma cercare di essere accanto e seguire al meglio 365 giorni all'anno i nostri partner. L'accordo che abbiamo condiviso nelle scorse settimane tra Faita e IEG va esattamente in questa direzione, quella di creare dei momenti
digitali che abbiano sì un momento fisico importante di riconoscimento per tutto il settore, che sarà a ottobre, ma anche poi innalzati a degli effetti positivi. È una collaborazione che si snodi nel corso del tempo. Questo è il contenuto dell'accordo, che poi verrà illustrato nel corso della giornata dalla collega Gloria, ma ovviamente l'arrivederci è quindi a ottobre a Rimini, dove non solo daremo via la nostra Academy, che abbiamo pensato e creato insieme, ma anche come ieri avremo l'opportunità di presentare grosse novità per una manifestazione che quella che conoscete, ma che sarà qualcosa di diverso nel futuro, che sarà al servizio della nostra comunità. Buon lavoro e grazie. Bene, ora io passerei la parola a Marta Ballabio, che ci racconta un pochino qual è il progetto di quest'anno e anche un pochino nel dettaglio dove sarà Faita, perché avrete, insomma, Faita avrà uno spazio istituzionale piuttosto importante, insomma, e ci tenevo a dire, anche perché prima abbiamo parlato anche di accreditamento istituzionale, il nostro impegno è anche quello di portare all'attenzione delle istituzioni e della politica, visto che nel nostro contenitore è molto presente, quelli che sono i nodi che vorremmo anche districare per facilitare anche un po' il vostro lavoro. Quindi questo è il nostro impegno. E insomma, chi mi conosce sa che porto a termine tutte le cose che Granzotto mi somiglia, e siamo due trattori, quindi insomma dai, non è solo una fiera, non è una manifestazione, è un rapporto di collaborazione, esatto, che durerà tutto l'anno e negli anni a venire, teso a valorizzare il settore con tutta la loro capacità di comunicazione con i media, con tutti i contatti che loro hanno, una visione di crescita del nostro settore da un punto di vista di posizionamento di mercato. I messaggi che ci sono arrivati oggi sono messaggi di qualità, di voglia di venire a fare le vacanze nelle nostre strutture, e noi dobbiamo saperli interpretare in un'ottica di miglioramento della nostra posizione competitiva, di miglioramento anche di quello che è la nostra marginalità, come correttamente nella relazione è stato evidenziato prima. L'obiettivo di oggi non è solo di migliorare l'occupazione, ma migliorare la redditività delle nostre strutture. Oggi parliamo soprattutto di margini, che penso che sia il vero elemento che contraddistingue l'imprenditore in questa fase. Noi confidiamo di raggiungere e superare i numeri nel 2022 e nel 2019, ma siamo convinti di poter fare molto di più negli anni prossimi. Quindi una partnership con istituzioni di questo livello è sicuramente un elemento positivo per continuare questo cammino. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, Marta Ballabio, io sono Exhibition Manager di 2 delle manifestazioni del Marketplace, TTG sia Sun, nello specifico seguo direttamente le manifestazioni sia e Sun. Il Marketplace, che immagino conoscerete, si svolge a Rimini ad ottobre tutti gli anni e raduna quelle che sono le community del mondo turismo ed ospitalità. L'appuntamento ha l'obiettivo di favorire il business e le opportunità di networking tra chi realizza il prodotto per l'ospitalità e il turismo allargato. Quest'anno vedrà diciamo, sul palcoscenico una manifestazione a tutto quartiere che occuperà l'intero quartiere fieristico di Rimini con TTG, che vedete evidenziato nella parte rossa, con le sue componenti principali, quindi Italia, Global Village, The World e quello che è l'appuntamento con i buyer internazionali esteri, Meet and Match. La presentazione di SIA, quindi quello che è la componente di prodotto destinato alle strutture alberghiere, extraalberghiere piuttosto che ai campeggi, evidenziato nella parte in verde sulla pianta. Vedrete che quest'anno la parte di presentazione destinata ai campeggi sarà all'interno del prodotto SIA. Questo perché di comune accordo e comunque andando nella direzione di un'evoluzione delle strutture campeggio in ottica struttura ricettiva, quindi con una qualità di servizi più elevata a quei temi che abbiamo toccato oggi, abbiamo ritenuto di avvicinare quella che è la presentazione del prodotto dedicato al campeggio al mondo SIA. E poi rimane comunque, si riconferma quella che è la presentazione dedicata alle strutture balneari con il SAN, che è un prodotto storico e di grande forza. Abbiamo ritagliato giusto un minuto nel quale i protagonisti di questo marketplace raccontano quali sono le opportunità all'interno di questo show.
Abbiamo deciso di cominciare il nostro progetto digitali perché Sono preoccupato. Is the right platform, being the most prestigious fair event for travel and trade in Italy and one of the most famous in the world. We're here to showcase Saudi, to have meetings with our great partners, new and old, and so it's a great opportunity for us. Penso sono un'anticipazione di quello che saranno i trend dei prossimi anni, del futuro, poi in una realtà comunque dinamica come è quella del turismo, dove poi le cose cambiano sempre, sicuramente essere aggiornati e usare questi strumenti di network aiuta a crearsi un'opinione. È molto più facile di vedere i clienti, di andare a luoghi, nei luoghi, negli alberghi, nei ristoranti, per i miei commerciali è tanto più facile di vedere loro veramente a lavorare sul nuovo progetto. First comes to people's face is that this is so friendly. You know, even the brands, the people who are representing their staff, they are more friendly than anywhere else I've ever been. And that's cool. You can even contact to any high position people here, and that's, you know, that makes the business easy. And the second thing what comes is it's so professional. Everything is so well organized. Io credo che sia uno strumento molto importante la fiera di San di Rimini, perché è l'unica fiera del settore che abbiamo e penso che ci dà un'ottima opportunità per presentare i nostri prodotti. La nostra presentazione è quella di vivere sempre più un campeggio, quindi come un hotel a 5 stelle, cioè vivere in una casa mobile immersi alla natura, ma che comunque dà un format, diciamo, a livello qualitativo di vita ottimale. Per noi San è la fiera con la F maiuscola, perché nel nostro settore è una fiera a livello internazionale e forse l'unica che si occupa di spiagge e di stabilimenti balneari veri e propri. Allora, qualche informazione su TTG. TTG abbiamo già detto ampiamente, la manifestazione italiana B2B di riferimento per la promozione del turismo. Che è rimasta la finestra aperta sotto. Scusa. Ci siamo? Buongiorno a tutti, benvenuti a questo mio speech, questo mio panel che si chiama Digitale è bello, sì. Ok. Stavo attenti che partiva. Che vedo SD con tutti i clienti di serra.